Esawe konyemu eyakawungeze tukwaniriza ku Ubc TV amawulire ga Ubc Leero. Nze Shaidat Nassaku ndine Dorothy Namuyomba kulwa bannaffe abakozesa obubonero olwaleero olutukomekereza omwezi ogwokuna omwaka tuli mu 2026 tusobodde okufeffetterera buli wamu okufunira ebyo byo tusobodde kumanya gy'obadde ate n'ebyo ebibadde gy'obadde tukkirize tukwagulize kubikoza amakulu oluvannyuma tuweko ombujuvu. Salide gwa Kalabba. President Museveni ayagala bannassaayansi basonyibwe omusolo ku misaala gyabwe. Abaana 6 be bakafa olukusense mu ggwanga abasoba mu mutwalo be bakakwatibwa mu district 6 so nga ate ne gavumenti etongozza enkola mwenayita okulondoola abayizi bonna mu ggwanga. Ono tubadde tukulozaako buloza gegana mawulire gaffe mu bujjuvu. Kooti enkulu ebadde etuula eggaba esingisiza Christopher Okello Nyum emisango 4 egy'okutta abaana 4 ku ssomero Gaba Early Childhood Development Center nga 2 Ogwokuna 2026. Onyum aweereddwa omukisa okwenenya ne yeerema era awatabadde kulonzalonza omulamuzi Alice Komuhanje Kawuka amusalidde Kalabba. Yadde guli gutyo naye Okello wa ddembe okujulira. Whose identities he refuses to disclose, and any other person in this country who believes in sacrificing blood for wealth. Era ekibonerezo kino tekiweebwa onasingisiddwa omusango yekka wabula kiweebwa n'abo mikwano gye yagaana okwatula eri kkooti oba n'abantu bonna abalala n'abali eyo mu ggwanga lyaffe abalowooza nti okusaddaaka osobola okufuna obugagga. Let them know that it is highly risky because they will be found like Mr. Okello was found and they will not escape the long arm of the law. Bateekeddwa okukimanya nti ekikolwa ekyo kiba kya bwerinde nnyo ng'era bajja kuba bakwatibwa omukono gw'amateeka ogw'amaanyi. In light of the above, I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. N'olw'ensonga ezo waggulu sira kyenzudde kiŋŋaana kuwa Okello ekibonerezo ekisingayo obunene. I hereby sentence him to suffer death for the murder of Eteku Gideon in count 1, Keisha Agenroth Otim in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odekereyan in count 4 in a manner authorized by law. Ensonga eyo nsindika Okello Christopher Nyum ku kibonerezo ekya Kalabba olw'okutta abaana bano omusango ogusooka Oteku, owokubiri Keisha, omusango okusatu Seriange Ignatius ne Odeke mu ngeri eragirwa mu mateeka. And Mr. Okello, you have a right of appeal. You have a right of appeal against the conviction of this court, both the conviction and the sentence. This you should do within 14 days from today. You have a right to appeal to the Court of Appeal. Olina eddembe okujulira musango guno ku nsala oba n'ekibonerezo ekikuweereddwa mu nnaku 14 okuva olwaleero mu kkooti ejulirwamu. And that is the order of the court. Ekyo ekiragiro kya kkooti. Abantu bolabaawo mu maaso be bazadde b'abaana nga amasanyu gaba essanyu libatta oluvannyuma olw'okufuna amawulire. Katogereko n'omukyalo ono gamba ki? Bananga omulamuzi yeebale nnyo omukazi wa mazima akoze mazima asaze mazima Okello naye
agenda afe nga we yatta abaana baffe naye kagenda afe ate omulamuzi yebale kusala amazima omukazi wa mazima nnyo oyo yebale nnyo yebalire ddala amaanyi abakyengamba nze twebaza omulamuzi kyatugambye n'ensalawo ye lwakuba ffe ng'abantu tetutegedde bagenda muttirawa era bajja mutta ku lunaku ki naye olw'embeera nti kkooti emuwadde ensalawo ye tuli wiringa okusigala nga tujja okumanya bagenda muttirawa era bamutta ku lunaku ki atugambye alina omukisa okujulira mu kkooti esingawo mu nnaku 14 naye naffe abantu tatubuulidde lunaku ki lwattibwa naye twebaza nti okusalawo kwe kuzze eri ffe era tuli basanyufu nnyo ate Okello atulazeeko nti alina omutima kuba mugambye weetondere ku bantu ayogedde kimu nti talina kyakwogera kitegeeza alina omutima omubi era asaana kalabba tulindiridde olunaku olwo era tuli basiimu nnyo omulabi waffe owa STATB ne UBC kati kutwaleko eri abazadde abamu abayina abaana abaafiira mu kitundu kino twakosebwa olw'okutta abaana baffe twali twagala nnyo abaana baffe naye omuntu asalawo n'alumba abaana abato n'abasala ng'embuzi nga naawe okimanyi tosobola okuba n'omwana naye n'olaba omwana ngo akutusako obulago n'osigala ng'osala n'osala abaana bana ate gweyagala obeere mulamu ng'oli mukulya abaana baffe nga twabaziika baafa paka naakati tulowooza omwana waffe lwe tumulaba nga tali waka kuba yava waka bulungi nnyo ng'abeera naffe bulungi ne kati bwe tulaba nga taliiwo kiyotwongera nnyiike salayo musange egenze bulungi buli muntu kyabadde asobira tufunye obwenkanya Okello yendoza actually njagamba mu area yaffe twetu tuyanko muntu amusalidde kalabba. This was my first time. It was a shock, you know. Bade manyiza ulidde bubi then paka fire ngezo koya buli muntu asanyuka ne mbuza ko baneiba bange bagambye kalabba ne bagamba yes kalabba naye ate katusubiendoza kigenda kukola this time round manyi nayo bano judicial system yenge je tulimbamu ate 14 days for you know okukola appeal kwa kisoboka ne agaso okukola appeal nalaga nti awangudde ate nga balina genda mu Supreme Court atudde okuddamu okumuwangula katubye kigenda kukola this time round naye ebyo byebigenze maaso eggaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alina ekirowoozo ky'okukomya okujja emisolo ku misaala gy'abannasayansi kibawa amaanyi okwongera okuyiiza eggwanga ebirigattako. Museveni era asuubizza ensimbi obuwumbi 600 eri enteekateeka z'okunoonyereza za ebitumbula obulimi. Abadde atongoza ekifo akolerwa eddagala ly'enkwa e Namulonge mu Wakiso. Amangu ddala nga President Museveni yakatuuka e Namulonge awakolerwa okunoonyereza ku by'ebisolo National Livestock Resources Research Institute alambuziddwa ekifo okulaba ebikoleddwa era oluvannyuma agguddewo ekifo kino nga kakitegeeza nti Uganda yandibanga etadde ekkomo ku ddagala ly'ebisolo erigulwa ebweru w'eggwanga. For example, it is estimated that the country loses more than Uganda shillings 4 trillion because of just ticks and tick-borne diseases alone. That is minus all the other diseases, animal diseases. This plan we have handed over to the entire Africa represents more than just production. It represents hope. It represents opportunity for Uganda and Africa and beyond. Uganda okutuuka ku kkula ly'okukola eddagala ly'enkwa n'ebivu abadde kaweefube ateereddwamu amaanyi bannasayansi abasiimiddwa ekitongole ky'ebyeddagala ekya National Drug Authority. Your Excellency, I've been privileged to visit various vaccine plants in other countries. This is much better than many of them who have been supplying. I am glad to see at the meeting of 22nd December 2022 where we met the scientists in State House about this vaccine when I brought them to Your Excellency, and he interrogated them with all the need-to-know questions, has finally led us to this point. The National Drug Authority has inspected narrow and thick research and development wing, as well as the commercial wing of the manufacturing facility, in line with internationally recognized good manufacturing practices. President Museveni azza kinoganyanga bannasayansi bwe bali ab'omugaso mu kutumbula obuyiiya. We promise and commit to establish a narrow vaccines and pharmaceutical city. It is a city with different factories, different production lines. And Your Excellency, we present to you a request of 600 billion over a period of 3 years to be able to actualize that dream.
Uganda is really unstoppable. That money we are talking about, 600 billion, is not a lot of money. We shall get it and give it, make it available. Kati President Museveni olw'okuba bannassaayansi bazze bakola amakula n'okugatta ku bitumbula embeera z'abantu, ayagala emisala gyabwe gikome okugibwako omusolo, kyagamba nti kyakubongera amaanyi mu buyiiya obw'enjawulo era ekirowoozo kye kiwagiddwa abantu ab'enjawulo. In the new government, I want to propose some ideas which they will discuss. For the soldiers and the policemen, we give them tax-free pay. They don't pay tax. You Ugandans, if you really want your economy, your agriculture to stabilize, your economy to stabilize, these scientists, what if we treat them as soldiers and we said, okay. For us to motivate our scientists, for us to motivate our doctors, for us to motivate our engineers, we need to learn to appreciate. And I think the president has proposed the best for this country. President yeewaayo ng'alaba buli kyalaba ekiyamba omuntu, naddala omuntu wa bulijjo, yeewaayo nnyo okukiwagira, naye ate oluusi n'abeera disappointed. Twebaza abannaro nti bakoze omulimu guno ne gutuuka ogwaleero ng'abantu baffe ddala basobola okufunamu. Kati abalunzi b'ente n'ebisolo byonna mugenda kubanga muganyulwamu nnyo nti enkwati zijja kubanga tezikyatawaanya ente zaffe. Kati Uganda esuubirwa okuba nti tewali ndwadde ezankwa oba ebivu zeesuubira okuddamu okutaataaganya ebisolo, era Pulezidenti aggumizza obwetaavu bw'okwesigama ku ssaayansi okutumbula eggwanga. Ndi Nafka Farida ne Henry Okrut. Mwebale nnyo bannaffe, mawulire ga UBC leero. Ministry y'ebyobulamu erangiridde nga bwe wabaluseewo obulwadde bwa mulangira era ng'abaana abasoba mu 1,000 mulamba be bakakasiddwa nti babulina. Direkta w'ebyobujjanjabi ebisookerwako mu ministry Dr. Charles Olaro ategeezezza nti obulwadde buno bukakasiddwa mu district 66 okwetooloola eggwanga era abaana 6 be bakafa. Nabyo kati bufune. Uganda wetwogerera erwanagana n'obulwadde bw'olukusense mu district 66 ng'era abaana abasoba mu 1,000 be bakakwatibwa. Mu mbeera y'emu abaana 6 be bakalugulamu obulamu. 66 districts reported confirmed measles outbreaks with over 10,163 cases and we've recorded 60 deaths. Lukusense sechi kyekirwadde ekyetebwa kawuka akatambula nnyo nti buli omuntu omu bw'afuna akawuka ako 15 bakola ki bakafuna nga si bagemebwa. Olukusense bulwadde obugemebwa era okusinziira ku baministry abaana 6 ku buli 100 be baana abakwatiddwa babadde tebannafuna ddoozi yakubiri. Tusanze abazadde tebamanyi skedi y'okugema. Uganda kati egema obulwadde bw'olukusense emirundi 2 ku myezi 9 n'omwaka gw'omu kitundu. Naye abazadde tetutegedde tulina okwongera ddoozi eyo eyongeremu amaanyi mu kulwanyisa obulwadde buno. Kati gavumenti erina enteekateeka zeerangiridde zinayamba okwaŋŋanga okubalukawo kw'obulwadde obwamulangira. Ewo tulangirira ekizibu kino nti amalwaliro gaffe ne abasawo bonna batandikira ku kyalo baha ku malwaliro ffenna tujjumbe okulaba nti buli mwana ali wansi w'emyaka 5 tandikira ku myezi 9 alina ezo doozi 2 ey'omwezi 9 y'omwaka gw'omu kitundu. Disitulikiti ezimu ku ezo ezibaluseemu olukusense ye Bulambuli, Agago, Kotido, Kikuube, Mubende, Kiboga n'endala. Mulangira asinga kukwata abaana bali wansi ew'emyaka 5 era ng'obubonero kubeerako okumyuka amaaso, okukolola,
olusujjasujja, okubutuka omubiri, lusenyiga olutakala. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu, Uganda kati omuwendo gw'abaana abagemebwa gweyongedde okuva ku bitundu 79 ku buli 100 mu mwaka gwa 2016 okutuuka ku bitundu 9 omwaka 2024. Ekiruubirira kya kutuuka ku bitundu 95 ku buli 100 eky'abaana abagemebwa. Minisita wa Uganda Robinah Nabbanja atongoza abayizi 500 aba St. Juliana High School Gayaza mu district ye Wakiso abatendekeddwa mu musomo gw'okwagala ensi yaabwe. Abayizi abatongozebwa ba senior 1 ne senior ey'okutaano ababanguddwa okwagala eggwanga lyabwe. Sawa za kalasamayansi olwaleero Minisita wa Uganda Robinah Nabbanja ayaniziddwa ku ssomero lya St. Juliana High School e Gayaza. Minisita Nabbanja atandise n'okulambula paleedi y'abayizi 500 abayise mu kutendekebwa kuno okumaza wiiki nnamba. Ku bayizi akasanvu abasomera mu ssomero lino, abayizi 500 abatendekeddwa babadde ba siniya esooka n'ey'okutaano. Nakalema Ivo, omuyizi owa siniya ey'okutaano, alaze obukugu bw'ekika ekyawaggulu mu kuduumira ekibinja ky'abayizi banne. Oluvannyuma abayizi boolesezza obukugu bwe bafunye mu kutendekebwa n'okubangulwa ekitongole kya patriotism ekikulemberwa Helen Seko. As I was sharing with these young people, we talked about patriotism being love. And I told them that there is no one in the world who would want a neighbor to accuse their mother of being bad. Bw'abadde ayogerako eri abayizi n'abazadde, Minisita Nabbanja yeebazizza ekitongole kya mwoyo gwa ggwanga olw'omulimu amatendo gwe bakola mu kusomesa ba musaayi muto okwagala eggwanga lyabwe. The decision to hold this training at St. Juliana, Madam, is both deliberate and strategic. You know, strategic thinkers think things through, that you have been equipped with knowledge and skills which will enable you to see things differently as a student. Without a vision, people perish. This ideological training must be guided or guarded and taught and spread everywhere. Abakulembeze wamu n'omutandisi w'essomero lino wa St. Juliana High School, Geoffrey Serunjogi, babuulidde Ssaabaminisita ekizibu ky'oluguudo era n'abasuubiza nti agenda kukikolako. She says these are 4 kilometers and she wants this road tarmacked according to him. This I'm going to handle with the Minister of Works and we see whether we can do some work. Minisita asinzidde bwano n'atangaza ku nsonga z'abasuubuzi abaabadde beegugunga nga baagala gavumenti ebawe ssente ze yabasuubiza bwe baafiirwa ebyamaguzi byabwe mu mataba agaazinda amaduuka gaabwe ne goonoona ebintu bya buwumbi bwa nsimbi. Nakivubo amataba gaabakuba ne ngendo basaasira, muzeeyi n'aŋŋamba agenda kubasumbuusa. Kati balaba biruddeyo balowooza nti ngenda wali mu nsawo yange n'enzijjayo. Ziruddeyo, amazima ziruddeyo. Naye ng'omusango gwabasinga. Why? Abasuubuzi ba leaders baabwe bafere. Bwe twabagamba muleete lisiti y'abantu baleeta 25,000. Ate bwe basindika y'abasirikale bano aba ISO ne baleeta abantu 700. Kati ekitegeeza baali bakola bya bubbi. Elisiti neekerewa okugiverifyinga. Be bayeekere yaabo baleke kwekwasa Nabbanja.
UBC Leero wano tugenda kuwummulizaawo ate oluvannyuma tukomewo n'ekitundu ekyokubiri toseguka. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Does science build the economy? At National Science Week 2026, see innovations that transform industries, create jobs, and drive Uganda towards a $500 billion economy. Smart investors, discover what works and where to invest. The event runs from 30th April to 3rd of May 2026 at Kololo Independence Grounds. Free entrance to all. The theme, STI Works, powering Uganda to a $500 billion economy. Don't just watch the future, invest in it. Brought to you by the Science, Technology and Innovation Secretariat, STI, making Uganda the best. The Ministry of Gender, Labour and Social Development invites you to the national celebration of the International Labour Day 2026. This Friday, 1st May 2026, Uganda joins the rest of the world to honour the dedication and contribution of workers to the nation's development. The celebrations will take place at Nkoyoyo Boarding Primary School grounds, Matale, Buyikwe District, and will be presided over by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, under the theme, Safeguarding Uganda's Progress, Empowering the Workforce and Promoting Decent Work for Competitive Enterprises. Join government, workers, employers, and partners as we celebrate the dignity of labor and renew our commitment to improving the welfare, productivity, and rights of all workers in Uganda. International Labour Day 2026, celebrating the dignity of labor and the workers building Uganda. Some people think when a woman starts leading in business, the home will suffer. But many families are discovering the opposite. Before, I worked hard in our business, but I feared making big decisions. I was worried people would say I was disrespecting my husband. Then I joined the group project, where I received training, business support, and coaching that helped me plan better, manage money wisely, and make decisions with confidence. Today, I lead with confidence in my business. I contribute more at home, support our family needs, and help reduce the burden on my husband. I'm not competing with my husband, I'm standing with him. And our marriage has not weakened. It has grown stronger. We understand each other better, we plan better, and our family is better off because her voice counts. When a woman is supported to lead, the family can move forward. The GROW project is empowering women with skills, confidence, and support to make informed decisions that strengthen their families and grow their businesses. Respect her voice, support her choices. For more information, contact your district or City GROW project focal person or call 0800 307 777. The GROW project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. In a fast-moving world, why are we still stuck with paperwork? Signing here, stamping there, moving from office to office. It's exhausting. Now, there's a better way. With UGPass, you can securely prove your identity, sign documents, and access government services anytime, anywhere. No delays, no stress. Everything is instant, safe, secure, and government-backed. UGPass, your identity secured. Available in the Apple App Store and Google Play Store. UGPass is a product of Nita Uganda. In 1986, a new chapter began. A fundamental change was etched into the heart of our nation. Uganda has since then witnessed a socio-economic transformation under the leadership of President Yoweri Kaguta Museveni. Through peace and security of persons and property, economic growth, infrastructure expansion, health improvements, education, regional integration, industrialization, digital transformation, youth and women empowerment, wealth creation, among others. A nation once in recovery is now a beacon of regional stability. The people have spoken,
and the NRM government has been given another term in office. The Board of Directors, Management and Staff of the Uganda Broadcasting Corporation proudly congratulate His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa upon his resounding victory in the recent elections. Witness history as it happens as we broadcast the swearing-in ceremony on Tuesday, the 12th of May 2026, live at the Kololo Independence Grounds here on UBC TV, our radio stations, and all our digital platforms. Ugandans, let's protect our gains. Long live NRM, long live Uganda. UBC, inspiring Uganda. Uganda rises on the strength of her people. The resilience and dedication of her workforce drive the nation forward. This 1st of May, Uganda comes together to celebrate International Labour Day. Join us at Nkoyoyo Boarding Primary School, Matalik Grounds in Buyikwe District for a national celebration honouring the backbone of our economy, the workers. Under the theme, Safeguarding Uganda's Progress, Empowering the Workforce and Promoting Decent Work for Competitive Enterprises, we reflect, celebrate and recommit to building a stronger, fairer future for all. The event will be graced by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni as the chief guest. If you cannot make it in person, catch the celebrations live on UBC TV and be part of this national moment wherever you are. Eddakiika 25 ze zakayita kusawemu ya kawungezi. UBC Leero tukongeddeyo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Minisita Omubeezi ow'okusoma okusookerwako Joyce Moriku Kaduchu alagidde abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu okuteekayo omwoyo okulaba nga amasomero ga nassale gakola nga galina layisensi era nga galina n'ebisaanyizo ebisookerwako ku byenjigiriza so n'emirimu egya bulijjo. Bw'abadde atongoza enkola ey'okulungamya ebyenjigiriza by'okusoma kwa nassale 2025 mu Kampala, Kaduchu era alagidde ab'ekitongole mu minisitule y'ebyenjigiriza abavunaanyizibwa ku mutindo okulaba nga bannannyini masomero ago batambulira mu nteekateeka ezo. Gavumenti okuyita mu minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo so n'abakwatibwako ensonga z'okusoma kw'abaana abato abannassale n'enkula yaabwe batongozza enkola ey'omwaka 2025 enaagobererwa okulungamya abaana abasoma n'okulabirirwa nga tebatataganyiziddwa okusinziira ku biwandiiko ebiriwo amasomero ga nassale n'ebifo omukuumirwa abaana ebitundu 80 ku 100 bibadde bikola nga tebalina na layisensi oba okulondoolwa era nga n'ebisinga ku bino tebirina mutindo ogusookerwako. A daycare center is located at workplace, can be in the market. Call upon the local government. I am happy the DOs are here. This is your sole responsibility to ensure all the nursery centers are licensed. They meet the minimum standards. Mu nteekateeka etongozeddwa gavumenti ejja kugaziya ensoma ya nassale ku baana abatuuse wakiri okutuuka ku bitundu 5 ku 100 okwetooloola eggwanga ng'erina ekiruubirirwa eky'okutuuka ku baana obukadde 2 omwaka 2030 bwe gunaatuukira. Guno ogwe tugenda okutandika financial ya 2026-2027 gavumenti yayongeddeko miliyoni 9 ku ssente ezo ze tubadde tulina okulaba nga ebyenjigiriza ebisookerwako bikwatibwako ng'era yatusuubiza nti buli mwaka bajja kgenda bongerako paka lwe tunaatuuka ku ekyo kye twagala. Enkolera erambulula nti abaana abali wakati w'olunaku olumu okutuuka ku myaka 3 abalina okugenda ku masomero gano bujja kubeera buvunaanyizibwa bwa minisitule y'ekikula ky'abantu ate okuva ku 3 okutuuka ku 6 buvunaanyizibwa bwa minisitule y'ebyenjigiriza. Under Ministry of Education ate daycare ziri under Ministry of Gender. Kati awo amateeka gajja kukola kuba luli gabadde nga gakola kwona omusomi ate ono atali musomi oba oli awo talina nnambika yonna. Kinsanyusizza nnyo era kigenda kwanguya omulimu gwaffe nga bamaama nga abasomesa.
Omubeezi wa kamisona avunaanyizibwa ku byendabirira y'abaana abatannatuuka kusoma Dr. Hajati Safina Mutumba akkatiriza nti omwana atannaweza myaka 6 talina kugenda mu kisulo. Weneba wa kutandika ebyenjigiriza ebisookerwako tujja kutandikira mu masomero gaffe naddala agagayina ettaka eddene ate tweyambise naago amasomero aga community agatandikiddwawo abakulembeze b'amadiini ebyensoma. Wano UBC Leero tetugenda kusussaawo byotalabye ojjabira mu mawulire gaffe agaddako ku ssaawa 2 mu UBC Tonight. Nze Shaidat Nassaku ne Dorothy Namuyomba ku lwa bannaffe abakozesa obubonero atakomera mpeera kutukomera sula bulungi.